All right, so welcome to CD312 Multimedia Development. It's one of the courses that we take for third year ICT MCD, third year IDIT, Multimedia Technologies and Animation, DCBE, and Software Engineering programs fourth year. And we have a couple of things that we need to cover in this course, and which will actually be interesting for you to be able to move forward as we walk on to the path on the design of content different multimedia contents. Now, before we proceed to the next step, let me invite you to be able to use your smartphones and tablets and your computers to respond to the following questions. So please go to menti.com. Everyone, take your phone and smartphone and tablets, and then go to menti.com. Naomba kila mmoja ingie kwenye menti.com kwanza. Kuna swali la kujibu hapo. So open your menti.com kwenye simu yako, nenda tu kwenye browser Google and then andika menti.com. Na kwa yule ambaye imefanikiwa kabisa, this is the interface that you will be able to see. Kama hujafika hapa, jua umekosea, lakini kama umefika hapa, kama umefungua menti.com vizuri, this is the interface you are going to see. Please make sure that uko hapo kwanza kabla siendelea. Are you there? Yes, sir. Yes, sir, we are there. Yes, we are. Hi. If you are there, now enter the foreign code. Kuna mahali kisho text box kimekuja, ingiza code hiyo hapo, and then kuna swali utaliona lijibu. It's an open text, open-ended text. Kwa hiyo andika a few sentences, write something in response to the question you see. So the question is basically, what do you expect to learn from this course? Unataka kujifunza nini au unatarajia kujifunza nini kwenye course hii? What are your expectations? Samahani, umetuacha kidogo. Ukifungua hii hapa haingii huko. Fungua tu menti.com ya kawaida. Nenda kwenye Google, andika www.menti.com. Bas. Uso utakuja huu. What do you expect to learn from this course? Tunataka kuona nani hiyo kodi. Okay. Yaani nitaka kwanza kila mmoja afike hapa kwa wale wote ambao wamefanikiwa. Kama umeenda vizuri kifungua www.menti.com utapata uso huu. And then code unayoingiza ni hii hapa. So what do you expect to learn from this course? What are your expectations? Course yetu ni miezi minne kuanzia November, this November mpaka February. Now, what do you expect from this course for the entire period of 4 months? 15 weeks, 14 weeks. Ukishaandika hilo jibu na submit, try to submit your response. Hii code na paste kwenye chat ili iweze kuwa kila mmoja anaiona kwa wale ambao hamja submit. So I'm putting it on the chat. Nimepaste kwenye chat hiyo code kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuiona. Ni mimi.
So wamesha submit watu 20 tu, only 20 people have submitted. Hi. I hope we can go now. Okay, so nimebadilisha screen hapa. I hope you see something from my end, right? Mnaona chochote? You see anything? Yes, we can see, sir. Hai. Sasa haya ni majibu yenu ambayo mmesubmit eh? So I see kuna baadhi mnasema kwamba I want to learn, I expect to learn about how multimedia content are created and how to create them. Mwingine anasema multimedia content development, unataka kujifunza, your expectation. Or about multimedia content development. I expect to learn about multimedia content development from tools to use and where it is applicable. Adobe Photoshop and Adobe Blender and Blender are able to develop different multimedia contents. Multimedia content development, more about multimedia issues and contents applications in overall. I expect to get more knowledge about multimedia content, multimedia and animation. I would like to learn how to produce video content with full operating devices, create multimedia content, to integrate multimedia content its tools, to understand in general view about multimedia development, to learn more on creating multimedia content and how to use them in my software activities. Honestly, I don't know anything. I'm a software engineer and I don't know how this relates to it, but I'm eager to learn. Perfect. At least you have a positive attitude of trying to learn something about multimedia. And then, according to the course title, I expect to learn more about multimedia technologies, including Adobe software and content creation. All multimedia content and its advantages to our society, and more things about multimedia content to develop. I expect to learn the multimedia technology and development and how it works. Kwa hiyo kuna how to develop different multimedia contents. I expect to learn about developing various multimedia content which are relevant to the site. Okay. We're expecting to learn more about multimedia content development to improve lifestyle information technology. Kwa hiyo managing and distributing content, encompassing design and aspects. Kwa hiyo multimedia content, digital content. So multimedia content, creating multimedia content. In education, nimeona hapa inasema I expect to learn how to develop multimedia content that will be suitable to get digital content for education purposes to save students learning efficiency. I expect to know how to manage multimedia content in such a way that will result to good impact. Content that will multimedia content development, learning, graphic design, video and audio editing, animation storytelling, UX design, programming, project management. So much. Multimedia content development, learn how it happens. Kwa hiyo a lot of responses zimekuja na so far wamejibu watu 50. 50 participants may respond. Learn about multimedia in depth kwa mapana yake. Multimedia issues like graphics design, to learn about various skills and techniques related to creating multimedia content. I expect to obtain full skills and knowledge about content development and multimedia technologies. Thanks. I expect to learn in this course, what I expect is getting enough understanding and proficiency in the different aspects involving IT industry,
more specifically ni multimedia graphics design and production. Yeah, so kuna wengine I would like to learn how to create creative and unique content. Okay, multimedia content, content creation. I hope to multimedia content, be competent in that, to expand my knowledge in multimedia content. Kwa hiyo multimedia. So watu 50 wamejaza. So able to develop multimedia content development and okay, that's good. Good to see these responses from your side. Let me now stop sharing and go back to my slide. All right, so here. Okay. Haya, nafikiri mnaona tena. You see the slides, right? Yes, sir, we can see. All right. So yeah, welcome again to this course. Now, I'm going to share about the course objectives we're expecting to cover in this course for the entire 15 weeks we're going to be dealing with this course. Kwanza kabisa we want to understand how multimedia project development life cycle is and what are the phases and components that are actually involved in the development of any multimedia project. Lakini we want to appreciate the use of instructional design principles in instructional multimedia content development. Matumizi ya instruction design and how best you can be able to design instructions which are actually relevant in the process of teaching and learning. Lakini we also want to understand interactivity in developing multimedia content. So how best you can be able to put interactive elements, lakini how and why these elements are really important and how best you can be able to customize them into the context we want to do. Kwa hiyo haya ndio malengo ya course nzima for the entire 15 weeks we'll be dealing with this particular course. And then, so by the end of this course, you should be able to use multimedia project development lifecycle and instruction design principles to generate instructional materials that can be used for teaching and learning katika context mbalimbali. Lakini by the end of this course, ile mpaka mwezi wa pili sasa, you'll be able to create some instructional materials ambazo ni multimedia based, kutegemea hiyo. Lakini by the end of this course, hiyo mwezi wa pili, you should be able to create an interactive instructional multimedia content using the principles of multimedia learning. Kuna a lot of projects we are planning in the process which might be relevant for you to be able to navigate and see how these objectives will be actually met na kuweza kufikia hiyo learning outcome tunayotarajia. Kwa hiyo haya ndio malengo tunayotarajia baada ya course kuisha, wiki ya 15 14 kuisha, we expect you to have developed these competencies in the process. Lakini now what is the course content? I mean, what is the outline of the topics we're going to cover? Sehemu ya kwanza kabisa, we will be focusing on multimedia e-learning or multimedia learning, focusing on how we design instructions and what is the psychomotor and psychological effect of designing multimedia content, especially for learning purpose. Ndio maana inaitwa multimedia e-learning content au multimedia learning content. Sehemu ya pili, we discuss about multimedia software life cycle and then focus on the authoring tools that we might be able to cover. Lakini sehemu ya tatu, we are focusing on designing, multimedia based systems and prototypes. Kwa hiyo tuta focus kwenye user design, user interface design, prototypes mbalimbali, navigation of features that are relevant kwenye multimedia. Tuta focus on how best we design screens, how we design icons na hotspots, lakini how we look into the best design of hyperlinks na button design kwa ujumla wake. So that will be our third section we're going to focus on. Lakini baada ya hapo we focus on e-learning and other multimedia learning principles. Najua some of you might have learned about the 12 multimedia the content development principles au multimedia principles. Mtakuwa mmesoma kuhusu, for example, multimedia principles. We have studied about probably things like personalization principles. You have studied about things like maybe signaling principles. So there are a number of principles we are focusing on when we speak of multimedia
learning principles. Tutakuja kuziona kwa mapana yake as we go there. Lakini we focus on interactivity kwenye content that is multimedia based. We look into how we form questions, how we create questions for the content we want for our learners to be able to learn. Lakini we look into how we provide feedback to the activities or learning in, artifacts that are generated for the purpose of creating learning content. Lakini we got to focus on media and media selection, which media is used where and why should this media be used for incorporating into the learning process. Lakini finally we look into the publishing part of the multimedia project. Tumetengeneza multimedia project fulani ambayo it has a shape. It could be something like an animation or a video or anything that is web based. Now we need to publish this. What are the principles? What are the ways? What are the strategies? We look into that tukifika eneo hilo. Kwa hiyo this is basically the structure of what is going to be covered in this course. So in the end, you will be able to achieve the expected 3 learning outcomes, which will actually help you be able to navigate all the way throughout the course. Yeah, then what are the prerequisites? Najua some of you, except probably software engineering students, multimedia students, IDIT students, DCB students, you must have some fair knowledge about instruction design principles. I mean, you must have some fair knowledge about some theories of learning, constructivist learning theories, behaviorist learning theories, cognitivism, connectivism. All these principles you might have studied in your first, second years. Lakini you must have some knowledge about multimedia technologies and tools, ambazo some of you meshazi navigate nazo. So when you speak of how you create your content, multimedia based content, kuna tools ambazo umecheza nazo, a number of them throughout your 2 years. Lakini some of you have also some skills on audio production, video production, system design in general, multimedia system design. These are some of the requirements. Lakini kwa watu software, I know you know how to design some systems which would be multimedia based systems. So there are issues that you're going to learn in terms of how best you can be able to make your systems much more look attractive and compelling to the multimedia environment, but how best you can be able to incorporate multimedia content into your websites or your systems you have developed. So all these will be the features that will come into perspective as we navigate throughout this course. Yeah, so we expect to have a number of practical sessions, and these sessions will basically be focusing on a project work. Natarajia kutakuwa na project activities ambazo zitakuwa zinaitwa course project, ambayo kila group will have to create a project of its own and then be able to present the project kabla course haijaisha. Na hiyo project itakuwa ina involve some of the principles we expect to be able to learn, ambazo tutakuwa tumezisoma kwenye theoretical part wakati tunafanya zile topics ambazo tumezilist pale. So we might have as you work on the group project, you might be touching here and there authoring tools and their features. You might be touching the design principles on screen design, navigation design, icons, buttons, hotspots, and hyperlinks. Lakini pia you might have touched issues on combination of authoring tools for different multimedia tools or multimedia components. Lakini you also think of how you create questions, you provide feedback, how you structure your answers to the questions. All these things will come into perspective. Lakini pia we look into how you demonstrate the application of the different multimedia learning principles into your projects as you navigate into the group project. And then in the process, tutaangalia some other interesting new tools or issues that we think will be relevant to complement kwenye course hii to make yourself a learning, to have a better learning experience. Kama nilivyosema, our course will be delivered kwa kutumia njia mbili. Kwanza tutatumia blended learning, which implies therefore that we have some face-to-face sessions and then online sessions. Kama hivi ninavyofanya leo, this is one of the blended sessions ambayo ni online environment. Nimeifanya hivi kwa sababu siko Dodoma, kwa hiyo this would be the easiest way. Lakini there come times when probably I might not be in the campus, lakini I have to deliver. Yani sio kwamba siko kwenye campus lakini pia na darasa inakufa, hapana. Kama kuna darasa mchana na kulikuwa na issues labda vikao, mesafiri, projects or something, that session will be compensated at night ili lisipotee, ili you learn something. Lengo ni kwamba we don't waste any time, we don't waste any
any session kwa ajili ya kitu ambacho tungeweza kucompensate kwa jioni. Kwa hiyo ndio maana course yetu ni blended. Tutakuwa na part ambayo ni face to face, tutakuja tunakutana darasani, we discuss issues, lakini there are issues that we're going to discuss in the online environment kama tunavyofanya hivi. Kwa hiyo I share with you a link. Nimeshafundisha principles zote za what to do with the link na how to enter into a meeting, and then I deliver my session naendelea. And then so we also have some face to face sessions. Nafikiri ratiba ameshaipata ile draft 4 I think, which shows you when is the session, at what time, and I mean which venue. So kwenye online classes zitakuwa mara nyingi zinafanywa at night. Kama tutakuwa na uwezo wa kufanya mchana kwenye session yenyewe, labda ni kesi nimesafiri afu darasa letu ni saa 5 asubuhi na I am free at that particular time, then tunaweza tukafanya muda huo saa 5 asubuhi. Kwa hiyo nawatumia link, mna join, then session inaendelea from wherever you are. Unaweza uko library, uko darasani, uko bwenini, you can participate in a session and session will continue. Lakini in most cases tunafanya jioni kwa sababu ni muda ambao everyone is present na ni rahisi pia kufuatilia session kwa wepesi, kwa sababu unakuwa more kinyumbani zaidi kuliko kuwa kwenye nani, kuliko kuwa unakuwa more kwenye sehemu ambayo iko comfortable, lakini pia kwenye environment ambayo ni calm kuliko ambavyo ungekuwa kwenye kwenye darasa kwa pamoja. So again, live sessions like these ones will be taken up kwa kutumia Google Meet. Kama tunaofanya hivi ni link ya Google Meet hii ambayo itakuwa inatusaidia, lakini pia tutakuwa na lecture notes na assignments na presentations ambazo basically nitakuwa na assignments here and there ambazo you need to submit them. So the submission point will be basically on what you call a Moodle platform. Nadhani some of you might have used Moodle au platform yote ile ambayo nitawaambieni wakati huu. So kwa kifupi tu hapa nawapa picha ya juu. The details will come as we move forward with some sessions. Na kwa sababu ni its online environment, I thought this would be one of the best setups you can use while you are participating in these online sessions. Setup ya kwanza ni hiyo individual sitting, na hii inaweza kuwa appropriate zaidi to those students who are staying off campus, wale ambao ni wanakaa nje, Makuru, anywhere. This would be one of the ways. So you use your smartphone or your tablet or your laptop and then sit somewhere in a comfortable place, a calm place, and then be able to follow up your session. That's one way. Like advantage yake ni kwamba inakusaidia kuwa unapokuwa unahitaji ukimya au ufanye peke yako. Na kesi ya pili is you do pair sitting. Pair sitting, that means you are sitting two people, two students using one device. Kwa hiyo mnatumia laptop moja na watu wawili mnafuata session kama hivi. I'm sure hapa mlipo kuna baadhi imekaa wawili. Kwa hiyo that is basically how it is being done. Na so the advantage is that there is peer learning. Naweza kumwambia discuss swali kati yenu nyie mlio kwenye magroup hapo, and then write down your response kwenye chat. So produce something you have been able to discuss and then put it on the chat. Kwa hiyo inasaidia kulearn pamoja, kudiscuss pamoja, talk to each other, and then learning happens. Lakini pia the other advantage is that kunakuwa na internet cost sharing, ambayo pengine leo anaweza akatoa internet mimi leo, kesho akatoa mwingine, au katumia mtu mmoja huyo. Lakini pia inakuwa economic kwa sababu si lazima kila mmoja washe kompyuta yake. Mmoja tunaweza kawasha and then we can go. Ndio beauty ya kutumia hiyo pair sitting. Sasa the last one, model nyingine ni hii ya kufanya group sitting. Mnakaa watatu wanne, mnakaa kwenye kompyuta moja and then you all follow up a session. And then mna participate kutegemea na nature of activities being given by your instructor, and then in the end you do your lesson. Na of course na mimi na encourage hii ya pili na ya tatu as much as possible inavyowezekana, kwa sababu kwanza mtapunguza pia wale participants kuingia, kwa sababu kwa mfano Google Meet iko limited to 100 participants na darasa lenu mko watu 250 around 230 240. Kwa hiyo maana yake nikisema kila mmoja shike simu yake aingie, then wengine mtabaki nje, system haitawapokea. Lakini if you sit in 2-3 people, then mnaingia kwa wengi, maana I will be able to accommodate all of you and the session will continue. That's the beauty of going to pair. Lakini pia going into hiyo ya 3 or 4 people sitting on front of each other. Kwa hiyo lakini the other advantage is that kunakuwa na cost sharing na in terms of internet. Kama mko 4 mnaweza kusema leo tutatumia kompyuta ya huyu, kesho tutumie internet ya huyu. Kwa hiyo mnakuwa save kuliko kila mmoja angeingia peke yake na chombo chake and then unatumia internet, kila mmoja akatumia internet yake.
So these are some of the issues and setups that we think might be relevant as you actually navigate this CD1312 course all the way to the end. Nadhani nimeongea mengi sana so far up to this point. I would like to hear your views so far about this introduction I've given. You can type in, you can open up your chat au ukafungua microphone kasema chochote. So the floor is yours. Mahali umeonyesha mkono, karibu. Asante sana. Kwanza tunashukuru kwa introduction nzuri, tumeelewa. Mimi nilikuwa na swali moja. Sisi hapa kama software engineers, yani personally sijaelewa, how does this relate to our field? How can we use this course to improve in our field as software engineers? Aha, swali zuri kwa ninyi wanafunzi wa software engineering. Kwanza kabisa, when you are designing any software system, basically, iwe ni multimedia based, wanasema walikuwa usikilize anyway, lakini nitairudia, iwe ni multimedia based software, iwe ni content, iwe ni application, iwe ni software, iwe ni system yoyote, you need, lazima uwe na logic ya why is this component coming to this particular corner, kwa nini hii iwe hapa, kwa nini picha iwe na muonekano huu. That perspective of how you are designing your interface and the look and the feel is actually the reason why you have to have the multimedia based principles of how you design your interfaces. Kwa hiyo multimedia kwenye software, yani hakuna namna ya kuikwepa, kwa sababu kama wewe ni mtaalamu wa multimedia, you need to have the bigger picture of the innovation, yani ile creative part of how you are designing your instructions and how you are designing your interfaces and how you are putting your layout. Kuna vitu tunaviita multimedia learning principles ambazo zinakuambia ukitengeneza content yoyote ambayo ni multimedia based, usiweke we prefer putting more images than text. Sasa hiyo image itakuwaje, na I mean what nature of that particular image is needed. Rudi kwenye multimedia class, itakupa picha fulani of what is expected. Lakini ukisema kwa mfano nataka niseme na unataka kuweka text, unaziweka wapi na zionekane wapi? Kuna principles zinaitwa signaling principles, zinakuja tutasoma kwenye multimedia kule, zinakupa picha of where you have to put to best place your text ikae sehemu nzuri ambayo itaonekana vizuri kwa yule audience wako. Hiyo ni multimedia principle. We don't put anything everywhere. There must be some principles guiding you on how best you are positioning everything into the context. Kwa hiyo umetengeneza software yako, wenyewe wataalamu wa software engineering, umetengeneza software uso ule unaonekana. Unahitaji pia principles za kutengeneza graphics, kwa sababu utahitaji kuweka picha kizuri kinacholeta mvuto wa ile software yako upande wa pili na watu waweze kuelewa what you are trying to convey. That principle is basically what you call a multimedia principle, because you are involving images and text kwa pamoja. Kwa hiyo kuna a lot of intersection ya multimedia knowledge na software knowledge all together na instruction design knowledge all together. Kwa sababu software unaweza kutengeneza si kwa ajili ya kiwanda tu au taasisi au organizations. Utahitaji pia kutengeneza software kwa ajili ya interface ya kufundishia. Unaweza kutengeneza software au learning management system au environment ambayo inahitaji ilete text kidogo na images nyingi na pengine videos kadhaa. Sasa ile video tutakutaka wewe pia uwe na knowledge kadogo on how best you can be able to navigate and be able to place your video katika sehemu ambayo location inatakiwa. We don't put everything anywhere, lakini kuna principles zake za namna ya kukiweka ikionekane hapa, iki kifiti hapa na iki kiwe na muonekano wa aina hii, kwa sababu kuna principles zina guide hiyo mnyororo wote unaotaka kufanyika. Kwa hiyo that is the bigger picture mahali. You need to have a bigger picture of what software engineering is kama mtaalamu wa software engineering, lakini you also have to have an interface of multimedia content development that will guide you on how best you can be able to integrate au design your interfaces na applications zako ziweze kuwa na mvuto ambao una hadhi inayotakiwa. Sio ile tu kufanya you know how to code and to put things together in perspective, lakini you're putting things in a direction which might be not correct, kwa sababu you miss hiyo picha kidogo ya multimedia. Kwa nini kiko hivi na kwa nini kinatakiwa kiwe hivi? Hiyo picha is actually to be obtained into the multimedia class. Sijui kama nimejibu swali lako. I don't know whether you get a bigger picture now. Yes, nimeipata picha. Yeah, kwa hiyo nimeipata picha.
That is basically how it works. Na kama kuna mtu ana contribution unaweza mkaongeza, kama if watu wa instruction design kwa mfano IDIT, mtakuwa some of you I know you know how to design systems, na I know you have learned about multimedia principles na nini. Kwa hiyo you might have some additional issues that you think are relevant kwenye hizo systems ambazo zitengeneza, kwamba ukitengeneza system yoyote ile lazima kuna vitu unavyoobserve kimultimedia, ile jicho la kimultimedia, ile creativity unayotakiwa kuweka kwenye uso ule, kwenye interface na nini, hiyo unaisoma kwenye multimedia class. That's why basically you have to have a bigger picture of how this is going to happen. IDT guys, are you there? MTA guys? We are here. Yeah, say something. Yeah, Obed, speak something. Ismail Kida. Ya, asante. Mainjinia wanaweza kupita kwenye message huko, kuna maelezo wanaandika vijana wa MTA. Wanaweza kupita backup vizuri. Kwa hiyo kuna comments zinakuwa shared hapa za wataalamu wa multimedia IDIT. Yani mimi kwa kweli in fact ili swali sikutoka kulijibu mimi, ningejitoa nikasema you guys multimedia guys speak something, au IDIT guys speak something, respond to, give some insights hapa. Sasa mimi nilitaka nijitoe, halafu niwaachie vijana wangu ingia kazini. Lakini nashukuru umenisaidia ku respond some of the issues na pia I think you can get some pointers in this peer. All right, so that's it. And what else do we have here? Any comment? Any quick reaction? Oh, of course, yeah. Kabla sijasahau, kwa watu wa multimedia nilikuwa naongea na CR wenu jana. What I remember kwenye last session ya course iliyopita last year nilifundisha mimi semester ile iliyopita mwaka jana. Nilifundisha mimi course na kulikuwa na issue ya hii course imepewa, looks like it's not relevant into the context, na baadaye nadhani kulikuwa na issue ya kuongea na mkuu wa idara kujadili kwa nini iko kwenye curriculum yetu, kwa sababu sisi ni watu wa software na hivi multimedia sisi wapi na wapi. Na of course in the end tulikuwa katika darasa zima, nakumbuka hii course baadaye kuja kufanywa kama elective, na walibaki ndani wanafunzi multimedia wa software waliobaki kwenye mpaka mwisho walibaki ndani kama 6 au 7 or something, not more than that. Wengi wao waliamua kuondoka kwa sababu wanaona this is not relevant to as software engineers, we don't need anything about multimedia. Kwa hiyo it's best mwende mkajue mapema na mkuu wenu wa idara awape picture of what is the negotiation and see whether this still makes sense. Kama mregister, manake walau by next week tuwe tunajua if you are participating in the process, tujue kama wanafunzi mnabaki. Itasaidia kutoa in planning, kwa sababu kuanzia hapa from tomorrow tunaanza kutengeneza zile groups now. Tujue kama should we include you should you be part of the groups, or how do we do this? Kwa hiyo confirmation ni muhimu ili iweze kusaidia ku move forward pia. I hope I'm clear there, right? Imeeleweka? Yes sir, tumekuelewa. Perfect. All right. So let me continue now. Namba niendelee sasa. Namba kama amnani mnazima microphone. Mnazima microphone ili isiwe disturbance kwa watu. Ensure that your microphone is closed, is muted kabla mpaka nikuruhusu kuongea ili uweze kuongea. Tusiwe rahisi. Kwa hiyo kuna points nyingi zimekuwa shared hapa na Phineas Matayo. Software engineers develop applications that involve multimedia elements. This can include software for video editing, for audio processing, graphic design, virtual reality, and other multimedia rich applications. Kwa hiyo multimedia applications often require specialized algorithms, data structures, and kuna comments zimewekwa nyingi sana na watu wa IDIT na multimedia of why you software engineering guys need this multimedia flavor. Yani mpige msasa kidogo wa multimedia kwa juu pale, which will enrich your knowledge about what aspects of multimedia needs to come into perspective, which has to go where, and why is this coming into this perspective as well. That picture is important for you to. Yani si lazima mpate dozi kubwa ya multimedia, lakini
uwe na knowledge kwamba as I design my systems, my applications and everything, I need this, multimedia element part, multimedia content part, kwa sababu hata hivyo ile system yangu, ule uso wa system utakuwa na maandishi pale juu, kutakuwa na picha na images na nini. There are principles guiding everything you see on top of the interface. Now what are the issues guiding this process? Hizo ziko kwenye multimedia class, utazikuta kwenye darasa la multimedia, full stop. Kwa hiyo, yeah, that's it. And so let me go there, see how this goes. Hi, I hope mnaona slide zangu hapa. Do you see anything? Yes, sir, we can see. Okay, perfect. Sasa we are going to discuss about the general rules. Na hizi ni taratibu of course ambazo huwa naziweka kwenye darasa langu lolote which I teach. Of course najua you guys are mwaka wa 3, kwa hiyo there be some reluctance and there. Kuna wengine hamjapenda kuja darasani, I know that. Kuna wengine pia mtakuja darasani kwa kurelax, unaweza kaja darasani dakika 20 zishapita, unakuta tunaendelea kipindi, unafungua mlango unaingia na nini. In my class I try to avoid that. Yani kama hauji darasani usije kabisa, na kama unakuja uje kabisa. Yani I don't entertain ile action ya kuja darasa tumeshaanza, tumeshatulia, tumestabilize, kipindi kinaendelea afu wewe unapita na viatu vyako vinadunda pale, vina knock ile ties pale. Concentration na wanafunzi wangu inahamia kwa kuangalia wewe sasa uliingia kuchelewa na unaotupigia kelele kwa viatu vyako pale unavyotembea. Kwa hiyo that's why I discourage coming late to class, especially yani I assume 10 minutes maximum kwamba tunakuwa tumesha stabilize darasani. Hata kama ni darasa la watu 10, yani ni darasa kuonekana watu 10, it's a class, mimi nitaingia nitafundisha. Na in most cases nikaona kuna mahali ambako naona na inabidi nifunge mlango. Kwa hiyo nikifunga mlango, please don't disturb. Yani usije kaanza kusukuma kufungua, yani maana unaona nitoka kwenye mood ya kufundisha. Kwa hiyo if you see that the door is closed, unajua kama umeshachelewa, you have come 10 minutes later, yani ubaki tu huko nje, usidisturb, kwa sababu sasa ukidisturb unaanza kusababisha enga nyingine ambayo haikuwa relevant kwenye kuleta mood hiyo darasani. Kwa hiyo I always encourage you to be present, lakini pia be punctual, come on time in the class, ili kuondoa hiyo disturbance ambayo sasa nitakwambia toka nje na nini. Yani sitaki hiyo fujo, sizitakagi mimi. Kwa hiyo kwamba toka nje umechelewa, tuanze kujibizana pale mbele ya darasa, I don't entertain that. Ndio maana it's best if it's time, class time, go to class. If you don't feel like coming, it's okay, baki tu kule. Lakini if you are coming to class, come to class and come to class on time. Yani sio ile ya kuja kusukumana tena. Mimi I hate that. Yani sipendagi kuwa na sasa na tunaanza kubishana na wanafunzi na kwa nini umechelewa, unaanza kunipa sababu. Sasa hiyo ni picha nyingine ambayo which I wouldn't like to see. Kama sio hakuna ulazima kuileta hiyo picha of what happened na what made you. Kwa hiyo ile tolerance level is 10 minutes. Beyond 10 minutes kwa kweli mara nyingi nafungaga mlango, na nikishafunga mlango yani usije kugonga hata kugonga, maana kwa disturb ile tutaanza kujibizana pale, and which is not a good picture pia. Kwa hiyo in my classes nawaambia hii announcement mapema ili ku maintain uniformity, lakini pia kila mmoja adjust accordingly. Kama unakuja darasani njoo on time, kama hauji usije kudisturb, yani ukishachelewa usije kanoko wala kuja kudisturb. Lakini pia encourage you to attend all the lectures to maintain connectivity. Kama lecture ya jana nyingine inakuja leo, then be there so that you have that connection of what transpired in the last meeting and then what's going to come in the forthcoming lecture. So nitakupoint kwamba lecture ijayo tutadiscuss kuhusu 1 2 3 4 5. Sasa ukimiss connection moja, even though kwamba notes zangu zinakuwa always ni rahisi kuelewa, lakini I encourage you to be there. Yani ile kiasi cha kuwa darasani you are learning something, yani ni tofauti na yule ambaye hakuingia. That sitting in the classroom itself is something which contributes to your learning and which you might be prompted probably to ask a question which might help others also who might not have thought of that question to be able to move forward. Kwa hiyo I encourage you to be able to participate and also engage in the classrooms as well. Na mara nyingi nikianza darasa langu I start with a recap of what transpired in the last meeting. Kwa hiyo nasema kwa mfano leo nimefundisha, leo kesho nikija darasani kuna zile dakika 5 kidogo za kustabilize pale kabla hatujafunga mlango. Nitakuwa nauliza maswali hapa na pale kidogo, what do you remember about yesterday's session, what transpired, hii ilikuwa ni nini, ulielewa nini kuhusu hii, you speak randomly na pick up randomly hapa na pale.
and then na kupoint tu haya, simama useme chochote kuhusu what transpired. Kwa hiyo maana you need to come prepared as well. Usije tu kuamka hivyo. Take some time, some 10-20 minutes, go through the notes za jana, ili ukija darasani una uhai, walau you have a connection of what transpired yesterday and then what is going to come today. Kwenye session ya leo unakuwa na connection fulani kama muunganiko. I always encourage you guys to be able to do that, ili ukija uwe na uhai, lakini pia ile learning happen kwa connections. Usiani cha jana usikitupe kabisa na hii cha leo kisipotee kabisa. Kinakusaidia kuweza kuweka things in perspective, lakini that learning happens easily pia. I hope nimeeleweka hapo. Any question? Nasikika? Yeah, tunakusikia sana, tumekuelewa, maelezo yanaeleweka. Haya, perfect. Sasa nakuja kwenye assessment sasa. Of course, baada ya kufanya yote hayo, lazima nijue hivi wanafunzi wangu wamepata chochote. Kwa hiyo there will be some assessment of its form. Na assessment zangu mara nyingi zinakuwa ni straightforward, lakini I want you to reason. Reasoning is really very important kwangu. Of course najua darasa ilikuwa ni kubwa, lakini najitahidi isiwe ni mitihani ya true and false multiple choice. Najaribu kuikwepa sana. Najua darasa ni kubwa, kusahisha ni issue, ina take time na nini. Lakini most cases nitakuuliza maswali ambayo ni ya thinking. Yaani lazima ni maswali ambayo tunaita competence based questions. Siwezi kukuuliza define multimedia principles, hapana. Badala yake nitaleta swali ambayo ni scenario based. You are a manager of the company, a manager of Tanzania Telecommunications Company, and you want to design a poster that will be explaining about the products or services you're offering to the audience or something. Now, think of the strategies or mechanisms or ways by which you'll be able to reach a bigger audience through your advertisement or something. Yani nitakupa swali la aina hiyo ambalo utatumia akili kulijibu. Yani sio ile kukalili darasani, utatumia akili fulani, thinking fulani, level of thinking fulani itatoka. Kwa hiyo maswali yangu normally in most cases si maswali ya kukalili, ni swali tunaweza kuuliza generic, naangalia how best unavyojikunjua mwenyewe. Nitajua huyu bwana hapa hamna kitu, au hapa yeah it's not bad, ulikuwa kwenye point ingawa kupata zote, lakini you have some substance. Kwa hiyo hapa takuwa na kudefine kwamba define multimedia principle, define labda coherence principle, hamna kitu kama hicho. Badala yake nitaleta swali lile lile la kudefine, naligeuza tu na twist, inakwambia uitumie ile coherence principle katika designing of the multimedia content for schools where you kwa inakopa katika level ya juu zaidi kidogo kuliko yale maswali ya define, state, list 5 advantage of multimedia. Maswali kama haya hayatakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri nikupe picha hiyo mapema, ili ile mindset yako itwist accordingly, lakini pia ujiadjust accordingly, ili ukifanya upate umesoma, yani utoke wanafunzi wangu mara nyingi what I want is in the end uwe proud kwamba yeah, kwa kweli darasa nilisoma and I got something, I'm taking home something that will be relevant to me. Lakini sio ile ya kuja sasa na kupa mtihani multiple choice 24 afu na huaga nakwepa sana maswali yana hiyo. My classes normally ni classes ambazo ni rigid kidogo. I mean you need to do some project work, you need to do some presentations, you need to get feedback, you need to do some assignments and then something of that kind, ili in the end uwe kuna learning happen. Kwa hiyo ndio maana hapa kwenye assessment yangu uzito mkubwa nimeupa kwenye hiyo group project. So group project natarajia kila mwanafunzi kila group hilo lije na project ambayo project nimeipa max nyingi kwa sababu ndio nguvu nyingi. Yani utengeneze multimedia project inayo solve changamoto fulani ya maeneo fulani, uilete uipresent tuione and then tuone how much you are being able to score. Hiyo ndio maana nimeipa max 15 kwamba that project, that artifact, that product will be something that is tangible, that will really demonstrate kwamba hawa wanafunzi wamesoma. Of course najua ni group work, najua kutakuwa na kutegeana hapa na pale, lakini walau wakati tuna present nitakuuliza tu maswali, nitajua kwamba wewe ulishiriki hujashiriki, that picture will come. Kwa hiyo I always encourage you guys to be able to participate in all aspects of your project, si kwa ajili yangu mimi, lakini kwa ajili yako wewe. In the end uondoke na kitu umesoma, yani usije kuonekana huyu mwanafunzi ni bla bla tu ameegesha. Have some knowledge, have something that you're going to be proud of kwamba yeah, kwa kweli hii course by the end of this course imeisha na siko nilivyoingia, I have something that I have been able to gain in the process, na this might be relevant pia kwenye context ya kwangu. Kwa hiyo that is the bigger picture. Kwa hiyo tuna project work ya 15 marks
Of kule mbele nitakupeni template. Tukifika muda wa kutengeneza project nitakupeni templates. Huko nitawa guide on how to do the project. Kwa hiyo hii ni bigger picture nakupeni, lakini details zitakuja taratibu kule tunakoenda kusogea mbele. Kwa hiyo tutakuwa na pia one group assignment, tutakuwa na one individual class test. Class test pia nitakupeni, and then tutakuwa na one most interesting thing here is the open notes test. Huu ni mtihani ambao kwanza una malengo mawili. Kwanza na encourage kila mmoja aweze kuwa na take some notes, kwa sababu pale ninapokuwa naelezea, pamoja na kwamba nitakupa slides mkononi baadaye, I want you to think of, pick up something that you think is relevant from the sessions. Kwa hiyo natarajia kwanza uwe na notebook fulani. Na usije mwanafunzi umekuja darasani mikono mitupu, umekuja tu bla bla. Come with something like a notebook or some papers or something ambazo utastructure pamoja. Halafu in the end uwe proud kwamba yeah, this was my course notebook and I have been able to do this. Na mimi sasa hapo natoa mtihani ambao nitakwambia njoo na daftari lako la notes. Alafu kuna mtihani wapo, wewe jibu maswali haya ambayo yako ndani ya notes zako. Kama hujaandika vizuri notes zile, majibu utayaona. Na mimi nitachagua yale ambayo hayako kwenye slides, ni yale ambayo niliyaongea tu wakati na discuss na lecture. Sio yale, yani majibu yako utayapata kwenye slides. Utayapata kama ulikuwa darasani unafuatilia session, yani yatakuja naturally, utayakuwa note, the point umevinote na umecapture. Kwa hiyo ninaita hii sikuitoa mwaka jana kwa wanafunzi mwaka jana, lakini kwa mwaka huu I want to give it a try and see if it works, nione kama ninaweza kama naitumia kule mbele. Kwa hiyo inaitwa open notes test. Kwa hiyo nitakwambia tu njoo na daftari lako, maswali ninakupa karatasi, maswali ninakupa mtihani, alafu fungua daftari lako, tafuta majibu, alafu andika. Sio, nimeeleweka? Is that clear? Yeah, it is clear. Yes sir. Yes. Yeah, kwa hiyo nina two ways za kufanya hiyo. Naweza kukwambia njoo na notebook chako darasani. Mtihani nitakwambia fungua notebook yako, tafuta majibu kwenye notebook yako. Hiyo ni njia mojawapo. Njia ya pili ni kwamba nakwambia kwenye notebook yako uliandika, labda umeandika page 20 za notebook yako. Summarize pale, jaribu kutengeneza majibu, yani ni sawa nakwambia kama tunaziita cheat sheet yani kama karatasi yenye majibu ambayo unatarajia hili swali linaweza likawa limekuja, hili linaweza likawa limekuja. Kwa hiyo una summarize kwenye cheat sheet yako ile ambayo ni page, yani ni nyuma na mbele pengine, au ni nyuma ni mbele peke yake. Halafu nakwambia njoo na hiyo cheat sheet yako darasani. Halafu nitakupa mtihani ile swali, halafu naangalia kama majibu yako yamo mle. Kama yamo andika, kama hayamo that means ukuyatake kwenye ndani yako, then tayari uko nje. Kwa hiyo ni njia nyingine ya kufanya. Kwa hiyo naweza kwambia njoo na daftari lote, au nikwambia summarize daftari lako lote kwenye page moja ya A4 paper. Halafu njoo nayo darasani. Halafu mimi nakupa mtihani, nakwambia sasa tumia hizo cheat sheet yako and then ileta majibu hayo. Respond to the questions. Tuone kama hayo upo. And finally kutakuwa na random quizzes. Zinaweza kuwa ni 2, 3, 4, nitaangalia uhalisia wakati huo. Ambazo random maana yake ni anytime. Nikisikia tu natoa test, natoa quiz, nasema haya, take your papers and pens and then jibu maswali haya mawili au jibu swali moja basi. Kwa hiyo anytime, inaweza kuwa ni mwanzoni dakika ya kwanza ya kipindi, inaweza kuwa ni mwishoni, inaweza kuwa katikati, anyhow. Mimi nitaangalia tu mwenyewe ninapoona comfortable. Naambia chukueni karatasi zenu and then do attempt this question or these questions and then nakwenda. Kwa hiyo lengo langu ni kupromote watu wengine darasani. Nisipokuja mimi nikiona tu pengine darasa watu wamelegea, ndio pale nachomeka mtihani. Lengo ni kwamba just attend your classes and be a regular student, sio wale kuegesha. Na hizo zita contribute that much. Kwa hiyo ukijumlisha hapo unaiona course work inakuwa ni max 40. Halafu hiyo mtihani wa UE utakuwa na max 60 and then yeah, that's all you get into your exam. Kwa hiyo na hiyo group project itakuwa ni very tight kweli. Maana max huwezi kupata max 15 kiurahisi. Probably 7% or 8 or something. Lakini kupata max 10-12 ni project kweli naona ina uhai hii. Yes. This is a project ambayo tunaweza kaenda tukiuza au tukai-modify ikazalisha kitu ambacho ni kizuri zaidi. Lakini kama ni project ambazo zinalega tu mmefanya ku submit, kupata max itatumia nguvu kidogo. Kwa hiyo you need to be prepared as early as possible ili tunapofika kule basi you all have a bigger picture na inakuwa ni rahisi kwako ku accelerate.
hii inaweza kuwa ni approach ambayo walimu wengi hawaitumii, lakini mimi nimeileni huko duniani watu wengine wanafanya hivi. Yani unamaliza course ya semester ya wiki 15. Tengeneza project ambacho kita apply vile vitu ambavyo vyote umevisoma kuanzia wiki ya kwanza mpaka ya 14. Apply the principles and design issues, design principles, the theories and frameworks ulizosoma mle katikati, kutengeneza project moja ambayo ndio itasubmit kwamba kwa kweli course hii inaisha sasa. Hii ni project ambayo nimetengeneza kutokana na nilichojifunza ndani ya hizi wiki 13 14 nilizokuwa nasoma hii course. Ndio maana inaitwa course project. Yani ina prove kwamba you gained something in the process, sio kama umeegesha. Ndio maana hiyo. Kwa hiyo group project is something new ambao mwaka jana wale wanafunzi hawakuwa nayo, lakini na hii ya open notes test is also something new ambayo wale wanafunzi mwaka jana waliomaliza sikuwapa. Kwa hiyo I'm trying to give a shot to everything and see whether this will work, and probably inaweza connect kwenye mambo mengine mazuri zaidi mbele ya safari. Lakini basically that's how it is. And finally, hizi ni reference books ambazo zimekuwa recommended kwenye syllabus ya kwetu ya e-course, kwenye course outline, of which might change depending on, mimi nitakuwa na share references kutegemea na nilipo wakati huu. Kwa hiyo hizi tunaweza kuzitumia at some point, lakini kuna nyingine nitakuwa na share as we go in the process njiani. Now what is important ni kwamba from this course you'll be able to know you'll be able to know the theories and practical abilities of how to manipulate the multimedia files and packages kwa ajili ya kutengeneza instructional content. Lakini pia kama mwanafunzi utakuwa by the end of this course you'll also be able to have the knowledge about theories, approaches and design principles you can use for creating multimedia rich learning content. Lakini pia kutakuwa na skills pia utazitengeneza njiani. Yani ukimaliza course hii utakuwa na, kwa mfano watu software, utakuwa na, you will have some design skills that are really relevant to the production of any multimedia software. And then mtakuwa na problem solving skills zitajitengeneza njiani as you navigate through the projects and activities. Lakini kama mnavyojua, when you speak of multimedia ni eneo ambalo linahitaji creativity. Yani uone kule mbele upande wa nyuma wa ile graphic yako kuna nini kuliko huko upande wa mbele. So that creativity is needed kwenye multimedia projects. Na by the end of this project, this course, tunatarajia kuwe na something of that kind being implanted into our heads. Lakini of course in the end kutakuwa na some writing skills. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa na hiyo project. Hiyo project lazima iwe na project report, lakini na hiyo group, hiyo assignment lazima ni document report. Kwa hiyo kutakuwa na principles za uandishi fulani mtajifunza njiani, ambayo which will be building you also kwa kuangalia mnaenda ku exit, mnamaliza shule, it will help you as you go into the street kule nyuma upande wa pili. Sasa wakati nafundishaga mimi napenda wanafunzi wangu wa engaged in activities, wafanye kazi. Kwa hiyo kwanza nahitaji kwenye simu zako, kwenye tools zako, hakikisha umeinstall the following apps. Kuna Multimedia kama nilivyotumia leo ya kwanza ile nimeinstall. Nenda kwenye Play Store tu install hizo. Multimedia, install Padlet, install hiyo application inaitwa Nearpod, Piazza, QR code scanner na Google Forms. Zote zinstall kwenye simu yako. Tutakuwa tunazitumia hapa na pale randomly haraka. Kwa hiyo nikwambia fungua Padlet, scan this code and then do this and this that. Najua mnasereleka, tunakwenda. Nikisema fungua Piazza, do these questions or submit these questions, nakwenda. Kwa hizi ni tools ambazo I want you to be able to install into your devices, ambazo zitatusaidia kuweza kujua, kuweza kunavigate kwenye course yetu as we go. All right, so swali langu kwenu now, the final question. Who knows my name? What's my name? Can you type in the chat? Dr. Lucian Ngeze. Dr. Lucian Ngeze. Alijibu ni nani nimpe zawadi? Ramadhani Mtani. Haya, utaendea zawadi nikirudi ofisini. Amepasi. Haya, kwa hiyo all right, so kuna watu walikuwa wanataka kuingia hapa. Ngoja niwapokee kwanza niwaingize. Okay. Let me go back to and finish up this. Kwa hiyo kama nilivyosema, mimi naitwa Lucian Ngeze na ofisi yangu ni hapo juu kwenye studio, kwenye computer lab studio juu pale. Multimedia studio, kuna studio yenyewe. Ofisi inayofuata imeandikwa control room. Niko kwenye hiyo office na that's where I belong.
Kwa hiyo in case there's any issue connected to the course or project work, you're always welcome. We can discuss and see how best you can be able to move forward together. Yeah, so I'll be able to learn from you as well as we go. Na najua kwa wale wanafunzi wa DCB, IDIT na Multimedia, you must have learned about fundamentals of instruction design, desktop publishing. Kwenye mwaka wa kwanza na mwaka wa pili kuna course ambazo umezisoma nyingi, which will be foundational basically to this course. Kwa hiyo kuna mwaka wa pili mmesoma, mwaka wa tatu mmesoma kuhusu Multimedia Project 1, mtasoma this time 3D modeling and rendering, mnazisoma kwenye semester hii. Multimedia content development ya kwetu tunaisoma this semester. Kuna nyingine zinafuata as you go forward. Lakini all these courses will also be contributing to how best you can be able to navigate through this course, Now, yeah, I'm sure that by the end of this course you'll be able to gain something that is better to improve your knowledge and skills kwenye multimedia content development. Sasa the bigger question or the central question we are focusing on in this course ni how best can we design multimedia instruction that can improve learner understanding of the presented material. So we will be focusing on a number of multimedia principles, the design principles that we think will be relevant to create engaging learning content, lakini pia to focus pia kwenye theories and practices that will be enhancing and fostering the understanding of multimedia learning theories to guide you be able to create projects katika eneo hilo. Lakini in the end tunataka ninyi ni wataalamu wa multimedia, yani you are someone who is working on multimedia. Unapata mteja, you get a customer who wants you to be able to develop something like multimedia product or artifact ambayo unatakiwa umtengeneze. Huyo mteja wako amekuja umtengenezee multimedia content, pengine animation au anataka umtengeneze video documentary. How do you do that? What are the phases and stages you have to go through? You need to do planning, you need to do designing, you need to do costing, you need to do budgeting all together mpaka unaenda kwenye deliver. You need to do testing inaweza kuwa ni beta test, alpha test. Unaenda mpaka kwenye delivery. Unataka upeleke ile multimedia content au nani yako, umpelekee mteja wako. Sasa project hii hapa nimekabidhi, hii hapa, nipe milioni 10 zangu, nimemaliza kazi. How do you deliver it and what ways do you deliver that particular project? Hizo principles zote tunazisoma ili zikusaidia hata unapomaliza chuo, unarudi mtaani, mtu anakuambia tutengeneze ka proposal, tunataka utengeneze video documentary kuhusu utalii katika eneo letu mtaani kwetu. Tupe ka proposal fulani, tupe picha ya nini kinatakiwa. You need to have that capacity of being able to create that particular proposal, au ile picha nzima ya budget inayotakiwa, resources zinazotakiwa na itaenda wapi, na tutaileta mpaka tuna deliver, itakuwa katika shape hii na katika format hii. That bigger picture need to be solved, na itakusaidieni as you navigate through this particular course. Kwa hiyo yeah, so what comes next is lecture 1. Sasa najua ni mmechoka, lakini pia it's already 11 na I'm not intending to go to lecture 1. Niko naonyesha tu kwamba as we meet next session we'll be focusing now on lecture 1 going forward. Kwa hiyo for today let's stop here and then think of what we are going to do in the next class. Lakini lecture 1 that is coming up will be focusing on introduction to multimedia learning, about to focus on how you learn, how you store information into your head, the cognitive principles and cognitive theories that are really relevant kwenye hiyo eneo la multimedia learning na kwa mapana yake. Sitaki kuingia ndani sana. Let us reserve this for the next meeting that we're going to meet, and then we'll see what we are going to focus on. So I'm stopping sharing na stop here session yangu hapa.